El viento de Granada lavaba el aroma de jasmine y traición cuando Javier tropezó con la verdad. En una plaza escondida, bajo la mirada indiferente de una fuente antigua, vio a Lucia besando a otro hombre. Su corazón, que había latido por ella durante meses, se detuvo, como si el mundo entero hubiera congelado en esa traición. Javier, un fotógrafo de 28 años nacido en las entrañas de Andalucía, siempre había creído en las historias de amor que capturaba con su lente. Sus ojos, de un castaño profundo, parecían buscar en cada rostro una verdad que valiera la pena inmortalizar. Había crecido en un barrio obrero de Granada, donde las calles estrechas contaban historias de lucha y pasión. Su vida, sin embargo, estaba marcada por una soledad que solo Lucia había logrado romper. Lucia, de 26 años, era una mujer trans que había llegado a Granada desde un pequeño pueblo en Extremadura, buscando un lugar donde pudiera ser ella misma. Su piel oliva brillaba bajo el sol andaluz, y sus ojos, oscuros como la noche, guardaban un fuego que atraía a cualquiera que se acercara. Era una artista, una pintora cuyas obras colgaban en pequeñas galerías locales, llenas de colores vibrantes y emociones crudas. Pero también cargaba con el peso de un pasado que la había obligado a construir muros alrededor de su corazón. La primera vez que se conocieron fue en un mercado de artesanías en la Plaza Nueva. Javier estaba ajustando su cámara, capturando la danza de los vendedores y los turistas, cuando Lucia pasó frente a él, sosteniendo un lienzo a medio terminar. Sus miradas se cruzaron, y por un instante, el bullicio del mercado se desvaneció. ¿Te importa si te robo un momento para mi lente? Preguntó Javier, con una sonrisa tímida. Lucia, con una ceja arquida, respondió, solo si me permites no robarme el alma. Ese fue el comienzo. Durante semanas, se encontraron en cafés escondidos, en las sombras de la Alhambra, en callejones donde el eco de la guitarra flamenca parecía narrar su historia. Javier veía en Lucia una musa, una fuerza indomable que lo inspiraba a ser mejor. Lucia, por su parte, encontraba en Javier una sinceridad que la hacía sentir vista, no como un trofeo o una rareza, sino como una mujer completa. Sus charlas se extendían hasta la madrugada, hablando de sueños, mitos y el deseo de dejar una huella en el mundo. Pero algo en Lucia siempre parecía distante, como si una parte de ella estuviera cerrada bajo leve. Javier lo atribuyó a las cicatrices de su pasado, a las miradas crueles que la habían seguido desde su pueblo. Dame tiempo, lo decía ella, y él, enamorado, esperaba. Creía en su sinceridad, en la promesa de un amor que desafiaba las normas de una sociedad que ensuciaba prejuicios en las esquinas. Sin embargo, esa noche en la plaza, todo cambió. El hombre con el que vio a Lucia no era un extraño. Era Álvaro, un galerista de Madrid, conocido por su carisma y su habilidad para convertir artistas en trofeos. Javier lo había visto antes, en una exposición donde Lucia había presentado sus cuadros. La forma en que Álvaro la miraba, como si fuera una obra de arte para exhibir, había encendido una chispa de desconfianza en Javier. Pero Lucia siempre lo había tranquilizado. Yes, solo negocios. Ahora, mientras los veía juntos, Javier sintió que el suelo se desmoronaba. No era solo el beso.
Era la forma en que Lucia rea. Como si compartira un secreto que él nunca había conocido. Se alejo tambaleandos. El eco de sus pasos resonando en las calles vacías. Había sido todo una mentira? Era el solo un peón en un juego que no entendía? Al día siguiente, Javier no fue a su cita habitual con Lucia en el café. En cambio, se encerró en su pequeño estudio, rodeado de fotos que había tomado de ella. Lucia riendo bajo un olivo. Lucia pintando con las manos manchadas de colores. Lucia mirando al horizonte con una melancolía que ahora parecía una advertencia. Cada imagen era un recordatorio de lo mucho que había invertido en ella, de lo mucho que había creído en su amor. Lucia, al no verlo, lo buscó. Llamó a su puerta. Dejó mensajes en su teléfono, pero Javier no respondió. En su corazón, la culpa y el miedo se mezclaban. Sabía que lo que había visto no era lo que parecía. Pero, ¿cómo explicarlo? Álvaro no era su amante. Era una puerta hacia un sueño que ella había perseguido toda su vida. Una exposición en Madrid que podría cambiar su carrera. Pero el precio de ese sueño era alto, y ahora temía haber perdido a Javier para siempre. Mientras tanto, en las calles de Granada, los rumores comenzaban a circular. La ciudad, aunque hermosa, tenía una lengua afilada. Alguien había visto a Lucia con Álvaro, y las historias se tejían solas. Que ella lo usaba. Que llegaba con los corazones de los hombres, que su identidad era solo una fachada para atraer atención. Javier, herido, no sabía qué creer. Pero en el fondo, una voz le susurraba que tal vez, solo tal vez, aún había una verdad que no había descubierto. Javier pasó los días siguientes perdido en un torbellino de emociones. Las calles de Granada, que antes lo parecían un lienzo vivo, ahora se sienten opresivas, como si cada esquina lo recordara a Lucia. Decidió confrontarla, pero no con ira, sino con la verdad que necesitaba escuchar. Se armó de valor y la buscó en su taller, un espacio pequeño lleno de lienzos a medio terminar, y el olor a pintura al óleo. Cuando entró, Lucia estaba de pie frente a un cuadro, con un pincel en la mano pero sin moverse. Sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban apagados, y Javier sintió una punzada de culpa. ¿Por qué, Lucia? Preguntó, su voz temblando. ¿Por qué me hiciste creer que eres sincera? Lucia dejó caer el pincel, y por un momento, el silencio fue más pesado que cualquier palabra. No es lo que piensas, comenzó ella, su voz quebrada. Explicó que Álvaro le había ofrecido una oportunidad única, una exposición en una galería prestigiosa de Madrid. Pero había conditions. Álvaro quería más que su arte. Quería su atención, su presencia, su imagen como una especie de trofeo que pudiera presumir en los círculos artísticos. No lo amo, Javier. Nunca lo he amado. Pero pensé que podía manjar esto sola, sin lastimar. Javier la escuchó, pero cada palabra era un cuchillo. ¿Y qué soy yo en todo esto? Preguntó. Solo alguien que te hacía sentir bien mientras planeabas tu gran escape? Lucia negó con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Tú eres lo único real en mi vida, dijo. Pero tengo miedo. Miedo de no ser suficiente, de no llegar a ser la artista que sueño, de no ser aceptada como soy. Esa confesión abrió una puerta que ambos habían evadido. Lucia habló de su infancia en Extremadura, de las burlas, del rechazo de su propia familia cuando decidió vivir como mujer.
Había legado a Granada buscando un nuevo comienzo, pero el mundo del arte, aunque parecía abierto, estaba lleno de tiburones como Alvaro. Javier, por su parte, confesó su propia inseguridad, el miedo de no ser suficiente para alguien como ella, alguien que parecía destinada a brillar más allá de las estrechas calles de Granada. Decidieron darse un tiempo, no para alejarse, sino para sanar. Javier volvió a su cámara, buscando en sus fotos una respuesta que no encontraba en las palabras. Lucía, mientras tanto, pintaba con furia, cada pincelada un intento de exorcizar sus demonios. Pero ambos sabían que el amor que sentían no podía deshacerse tan fácilmente. Una noche, durante un festival de flamenco en el Sacramento, sus caminos volvieron a cruzarse. La música llenaba el aire, y las luces de las cuevas iluminaban los rostros de los espectadores. Javier, cámara en mano, capturaba la pasión de los bailadores cuando vio a Lucía entre la multitud. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo volvió a detenerse. Pero esta vez, no había traición, solo una pregunta tachida. ¿Podían volver a confiar el uno en el otro? Hablaron hasta el amanecer, sentados en una colina con vistas a la Alhambra. Lucía admitió que había rechazado la oferta de Alvaro, no porque no quisiera la exposición, sino porque no podía soportar la idea de perder a Javier. Él, a su vez, confesó que había temido que ella lo viera como un obstáculo en su camino hacia el éxito. Cree en tu sinceridad, dijo Javier, y decidí cuidarme. Pero necesito saber que no soy solo un trofeo para ti. Lucía tomó su mano, sus dedos temblando. Tú no eres un trofeo, Javier. Eres mi hogar. Esas palabras, dichas bajo un cielo que comenzaba a tenerse de rosa, fueron un nuevo comienzo. Pero ambos sabían que el camino no sería fácil. Granada, con su belleza y sus rumores, seguía observándolos, y el mundo exterior no siempre sería amable. Los días siguientes trajeron una calma frágil. Javier y Lucía intentaban reconstruir lo que habían perdido, pero las sombras de la duda aún los perseguían. Granada, con su mezcla de historia y modernidad, parecía reflejar su relación, hermosa pero llena de cicatrices. Decidieron trabajar juntos en un proyecto, una exposición que combinara las fotos de Javier con los cuadros de Lucía, una forma de contar su historia al mundo. El proceso fue catártico. Javier capturaba a Lucía mientras pintaba, su rostro iluminado por una pasión que lo hacía olvidar sus inseguridades. Lucía, a su vez, pintaba retratos de Javier, capturando no solo su rostro sino también su alma, vulnerable pero fuerte. Cada obra era un paso hacia la reconciliación, pero también un recordatorio de lo frágil que era su confianza. Sin embargo, los rumores en Granada no se detenían. Una noche, en un bar del Albayazín, Javier escuchó a un grupo de artistas hablando de Lucía. Es una oportunista. Dicen. USA su identidad para llamar la atención. Las palabras lo hirieron más de lo que esperaba, no porque dudara de Lucía, sino porque sabía cuánto le dolirían a ella. Decidió no contárselo, pero la semilla de la rabia ya estaba plantada. Lucía, por su parte, enfrentaba sus propios demonios. Había recibido un correo de Alvaro, quien, lejos de aceptar su rechazo, insistía en que reconsiderara su oferta. No encontrarás otra oportunidad como esta, escribió. Y menos con ese fotógrafo de pueblo que te arrastra hacia abajo.
Las palabras de Alvaro eran veneno, diseñadas para explotar sus inseguridades. Lucia no respondió, pero el correo quedó grabado en su mente. La tensión entre ellos creció cuando Javier, incapaz de contenerse, le confesó lo que había oído en el bar. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Lucia, herida. ¿Crees que no puedo manjar la verdad? Javier intentó explicarse, pero sus palabras solo avivaron el fuego. No quiero proteger porque seas débil, dijo él. Quiero proteger porque te amo. Pero para Lucia, esas palabras sonaban como lastima. La discusión los dejó en silencio, cada uno lidiando con sus propios fantasmas. Javier comenzó a cuestionarse si realmente entendía a Lucia, si podía estar a la altura de alguien que enfrentaba un mundo que él nunca comprendería del todo. Lucia, mientras tanto, se preguntaba si alguna vez sería vista como algo más que una curiosidad, incluso por Javier. Una noche, mientras caminaban por el paseo de los tristes, Lucia rompió el silencio. No quiero que me salves, Javier. Quiero que camines conmigo, incluso cuando el camino es difícil. Sus palabras, dichas con una mezcla de dolor y esperanza, fueron un punto de inflexión. Javier tomó su mano y permitió intentarlo, no como un héroe, sino como un igual. El proyecto de la exposición avanzaba, pero con él venían nuevos desafíos. Una galería local aceptó mostrar su trabajo, pero los organizadores querían que Lucia enfatizara su identidad trans en la promoción, como si fuera la única faceta de su arte. Ella se negó, insistiendo en que sus cuadros hablaran por sí mismos. Javier la apoyó, pero en el fondo temía que su decisión los pusiera en desventaja en un mundo que valoraba las etiquetas por encima del talento. La exposición se acercaba, y con ella, la presión aumentaba. Javier y Lucia trabajaban día y noche, pero la ciudad parecía conspirar contra ellos. Los rumores se intensificaban, y algunos colegas de Javier comenzaron a cuestionar su decisión de colaborar con Lucia. Estás arriesgando tu carrera, le dijo un amigo en un café. Ella es demasiado complicada. Javier, furioso, defendió a Lucia, pero las palabras de su amigo lo persiguieron. Lucia, mientras tanto, enfrentaba su propia batalla. Una periodista local, intrigada por la exposición, quiso entrevistarla, pero las preguntas pronto se volvieron invasivas. ¿Cómo afecta tu transición a tu arte? ¿Es tu relación con Javier una declaración política? Lucia respondió con gracia, pero cada pregunta era un recordatorio de que el mundo siempre la vería a través de un lente distorsionado. La noche de la exposición llegó, y la galería estaba llena de curiosos, artistas y críticos. Las fotos de Javier, con sus tonos cálidos y su enfoque en los detalles humanos, se mezclaban con los cuadros de Lucia, que parecían sangre emoción. La gente susurraba, algunos con admiración, otros con escepticismo. Pero para Javier y Lucia, lo importante era que estaban allí, juntos, contando su verdad. Sin embargo, la noche no estuvo exenta de drama. Alvaro apareció, impecable en su traje de diseñador, con una sonrisa que ocultaba intenciones oscuras. Se acercó a Lucia, ignorando a Javier, y le ofreció una última oportunidad. Ven a Madrid conmigo. Puedo hacer famosa. Lucia, con una calma que sorprendió a todos, respondió, no necesito tu fama. Tengo mi verdad. Alvaro, humilado, se marchó,
pero no sin antes suceder algo al oído de un crítico que estaba cerca. Al día siguiente, una resina en un periódico local describió la exposición como un experimento valiente pero desordenado, insinuando que Lucia usaba su identidad para atraer atención. Javier, al leerlo, sintió que la rabia lo consumía. Pero Lucia, sorprendentemente, permaneció serena. Que hablan, dijo. Nuestro arte habla más fuerte. Esa fortaleza inspiró a Javier, pero también lo hizo enfrentarse a sus propios límites. Había creído en Lucia, pero ¿realmente la entendía? Decidió buscar respuestas fuera de Granada, contactando a una amiga de su infancia, Clara, que vivía en Barcelona y trabajaba con colectivos LGBT. Clara lo escuchó y lo habló con franqueza. Amar a alguien como Lucia significa aceptar que su lucha no es la tuya, pero que tu amor puede ser su refugio. Esas palabras resonaron en Javier. Cuando regresó a Granada, buscó a Lucia y le pidió perdón por los momentos en que había dudado. No quiero ser tu salvador, dijo. Quiero ser tu compañero. Lucia, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. Por primera vez en semanas, sintieron que estaban en el mismo equipo. Pero el mundo no les daría un respiro. Una semana después de la exposición, alguien vandalizó el taller de Lucia, pintando insultos en la puerta. La policía lo calificó como un acto aislado, pero para Lucia fue un recordatorio de que su existencia era una provocación para algunos. Javier, en cambio, vio en el acto una oportunidad. Documentar la realidad de Lucia, no solo como artista, sino como persona. Javier propuso un nuevo proyecto, un documental fotográfico que contara la vida de Lucia, desde su infancia, en Extremadura hasta su lucha en Granada. No sería solo sobre ella, sino sobre las personas como ella, que enfrentaban el mundo con valencia a pesar de las puertas cerradas. Lucia dudó al principio, temiendo exponerse aún más, pero la sinceridad en los ojos de Javier la convenció. Comenzaron a trabajar juntos, viajando a pequeños pueblos de Andalucía, entrevistando a otras personas trans y queer que, como Lucia, habían encontrado refugio en el arte. Cada historia era un espejo, reflejando las luchas y los triunfos de Lucia. Javier capturaba sus rostros, sus manos, sus espacios, mientras Lucia pintaba retratos que acompañarían las fotos. El proyecto, que titularon Voces en los Margines, comenzó a tomar forma. Pero el proceso no estuvo exento de conflictos. En uno de sus viajes, conocieron a Elena, una activista trans que cuestionó la participación de Javier. ¿Cómo puedes contar nuestra historia si no la vives? Lo preguntó. Javier, herido, no supo qué responder. Lucia intervino, defendiendo su lugar en el proyecto, pero la pregunta de Elena quedó en el aire, forzando a Javier a reflexionar sobre su papel. Esa noche, en un hostal en Ronda, hablaron con una honestidad brutal. No quiero hablar por ti, admitió Javier. Pero quiero que el mundo vea lo que yo veo en ti. Lucia, conmovida, lo confieso que su mayor miedo no era el rechazo del mundo, sino perderlo a él. Eres la primera persona que me ha visto como soy, no como quieren que sí, dijo. El proyecto los unió aún más, pero también atrajo atención no decidida. Un grupo conservador en Granada comenzó a atacar el proyecto en redes sociales, acusándolos de promover una agenda. Las amenazas se volvieron personales. Y una noche,
Alwin lanzo una piedra por la ventana del taller de Lucia. Javier, que estaba allí. La abrazo mientras ella temblaba. No podemos detenernos. Dijo Lucia, su voz firme a pesar del miedo. Si nos calemos, ellos ganan. Decidieron seguir adelante, pero con precaución. Contrataron seguridad para la próxima exposición y comenzaron a trabajar con una organización local que apoyaba a la comunidad LGBT. La solidaridad que encontraron allí les dio fuerzas, pero también les mostró lo mucho que aún faltaba por cambiar en España. Mientras tanto, Alvaro reapareció, esta vez con una oferta diferente. Financiar el proyecto a cambio de los derechos sobre las obras. Lucia, harta de sus juegos, lo rechazó de inmediato. Pero Alvaro no se rindió, enviando mensajes que insinuaban que podía destruir su reputación si no aceptaba. Javier, furioso, quiso confrontarlo, pero Lucia lo detuvo. No vale la pena, dijo. Nuestra verdad es más fuerte que sus mentiras. La nueva exposición, voces en los margines, se inauguró en una galería en Sevilla, lejos de los rumores de Granada. Fue un éxito inesperado. La sala estaba llena de rostros diversos, artistas, activistas, familias, y curiosos que se sentían tocados por las historias que Javier y Lucia contaban. Cada foto, cada cuadro, era un grito de resistencia. Una celebración de la humanidad en todas sus formas. Pero el éxito trajo nuevos desafíos. Los medios comenzaron a interesarse, y con ellos vinieron las preguntas invisivas. Una periodista preguntó a Lucia si su relación con Javier era auténtica o solo una forma de promocionar el proyecto. Lucia, con una calma que escondía su dolor, respondió, nuestro amor no necesita la aprobación de nadie. Es real, y eso es suficiente. Javier, sin embargo, lucaba con su propio papel en la historia. Las palabras de Elena seguían resonando en su cabeza, y temía que su presencia en el proyecto opacara las voces que intentaban amplificar. Habló con Lucia, confesando su inseguridad. No quiero que esto sea sobre mí, dijo. Quiero que sea sobre ti, sobre ellos. Lucia lo miró, con una mezcla de amor y frustración. Esto es sobre nosotros, respondió. No eres un intruso. Eres parte de mi historia. El proyecto los llevó a Madrid, donde enfrentaron una audiencia más amplia pero también más crítica. Durante una charla en una universidad, un estudiante cuestionó la validez de su trabajo, argumentando que era explotador. Lucia, con una fuerza que sorprendió a todos, respondió, no estamos explotando el dolor. Estamos compartiendo la verdad. Y la verdad duele, pero también libera. Esa noche, en un hotel, en Madrid, Javier y Lucia hablaron de su futuro. Por primera vez, consideraron dejar Granada, tal vez incluso España, para buscar un lugar donde pudieran ser solo ellos, sin etiquetas ni expectativas. Pero ambos sabían que Hur no resolvería nada. Su amor, su arte, su lucha, estaban arraigados en las calles de Andalucía, en las historias de las personas que habían conocido. Alvaro, sin embargo, no había terminado. Publicó un artículo anónimo en una revista de arte, insinuando que Lucia había usado a Javier para ganar notoriedad. El artículo no tuvo el impacto que esperaba, pero sí sembró dudas en algunos círculos. Javier, harto, decidió enfrentarlo. Encontró a Alvaro en una galería en Madrid y, sin alzar la voz, le dijo, no tienes poder sobre nosotros.
Lucia es más grande que tus juegos. Yo estoy orgulloso de estar a su lado. El enfrentamiento con Álvaro marcó un punto de inflexión. Lucia y Javier decidieron que no permitirían que las voces externas definieran su historia. Regresaron a Granada, no como víctimas, sino como sobrevivientes. Su exposición continuó viajando, llegando a Barcelona, Valencia, e incluso cruzando fronteras hasta Lisboa y Paris. Cada ciudad les trae nuevas historias, nuevas conexiones, y un recordatorio de que su amor, aunque imperfecto, era una fuerza poderosa. En Granada, organizaron un evento comunitario en el Sacramento, invitando a las personas que habían conocido en su viaje. Fue una noche de música, arte y lágrimas, donde las voces marginadas encontraron un espacio para brillar. Lucia pintó un mural en vivo, un retrato colectivo de todas las personas que habían tocado su vida. Javier, con su cámara, capturó cada momento, sabiendo que estas imágenes serían su legado. El clímax llegó cuando recibieron una carta de una joven trans de un pueblo remoto, quien les agradeció por mostrar que podía sonar más allá de las limitaciones de su entorno. Ustedes me dieron esperanza, escribió. Lucia, al leer la carta, lloró. Javier, a su lado, sintió que todo el dolor, las dudas y las luchas habían valido la pena. El final no fue un cuento de hadas. Granada seguía siendo una ciudad de contrastes, y el mundo no cambió de la noche a la mañana. Pero Javier y Lucia encontraron una verdad más profunda. El amor, cuando es sincero, no necesita ser perfecto. Creer en el uno en el otro, y decidieron cuidarse, no como trofeos, sino como compañeros en un viaje que apenas comenzaba. En una última escena, bajo la luz de la luna en la Alhambra, Javier tomó una foto de Lucia. No era una musa, en hay una obra de arte, en hay un trofeo. Era Lucia, la mujer que amaba, con todas sus luces y sombras. Y en sus ojos, el vio el reflejo de su propio corazón, latiendo al ritmo de una ciudad que, a pesar de todo, los había unido.